Okay, very Yes, sir. welcome to the IELTS class. So today I'll be conducting a class. However, Sarah Madam, she is sick, so that's why I shouldn't be able to jump on the class. Um, so let's have some feedback from you. So right now I can see is 12 students they have joined. Is it 12 or 11? I'm not sure. So regularly, how many people are joining the classes? Can you please just give me the answer in the chat box? Normally, how many people are joining the classes? Just quickly type in the chat box. I'd like to see. 30 to 35 people, 33 plus. Okay, excellent. Excellent. Thank you. Thank you for responding. So who is module you are enjoying right now with Sarah Madam? Who is module? Who is module are you enjoying with Sarah Madam? Listening, okay? How many classes have you done for listening? 3 classes. Okay, excellent. So how far have you done? Have you done okay? It's better. I mean, if someone can you please unmute and share with me? So what have you done in the listening test? Quickly. Anyone can you please unmute and share with me? So what have you done with listening classes? আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার স্যার ম্যাম আমাদের ম্যাপ পড়াইছে, সেকশন 1 পড়াইছে, সেকশন 4 আর ম্যাথ বক্স আর এমসিকিউ। অল টাস্ক ইজ কমপ্লিট। আজকে পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল। Okay, all right, got it. Thanks for sharing. Anybody else would like to share? So how far have you enjoyed the listening with Sarah Madam? Okay, no one else. Okay, excellent. So what else have you finished? Have you done what is called speaking part already? So can you please unmute yourself, one of you, and share with me if you have done the speaking module already. Type in the chat box. Anyone? Quickly respond me because I have got a lot of things to share with you. I'm really excited to share that. So you're gonna have Sir, mhm, yes, Samiram has been completed our speaking part and also completed our listening part. and listening part as well. So you're speaking and listening done. Excellent. What else left? What else left? কি বাকি আছে এখন? Writing. Sir, Okay. reading and Writing, sir. writing more. Writing, sir. Writing. Okay. So as you have done speaking and listening part, I believe that not from now on you'll be able to speak fluently because you have done the speaking module and you are confident enough to start speaking. So today we're gonna dive into the speaking module. But before that, just I'd like to share with you, Kazi Bobby sir, he has written a book on speaking, especially IELTS speaking. So how many of you are really excited to get his book if it is coming, let's say next month? Type in the chat box excited. ববি স্যার আপনাদের জন্য একটা স্পিকিং এর উপরে একটা বই লিখেছেন। হ্যাঁ, এই বইটা শুধু আইএলটিএস স্পিকিং এর জন্য। কারা কারা আছেন যারা এই স্পিকিং মডিউলের বইটা নেবেন? কারা কারা আছেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান এক্সাইটেড। ওকে, এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ। So he has shared with me that on the top of that is, so on that book he's gonna take some classes, let's say 4 or 5 classes on his speaking module. And now, how many of you are pumped that, okay, I'm getting the book and also I'm getting some classes on the
বেসিস অফ বুক, অর্থাৎ ওই বইতে যা যা লিখেছেন কিভাবে আপনারা স্পিকিং প্রিপারেশন করবেন ওই বইয়ের উপরে ডিপেন্ড করে স্যার আপনাদের বেশ কয়েকটা ক্লাস নেবেন। সো হাউ মেনি অফ ইউ আর রিয়েলি পাম্পড? প্লিজ টাইপ দিন চ্যাট বক্স, আই এম সুপার এক্সাইটেড নাও। টাইপ করে আমাকে জানান কারা কারা আছেন সুপার এক্সাইটেড। ওকে, next thing is okay, writing and reading. So I'd like to thank Sarah madam because the way she organized the class is awesome. বিকজ স্পিকিং এর সাথে লিসনিং এর একটা সম্পর্ক থাকে, এবং রিডিং এর সাথে রাইটিং এর একটা সম্পর্ক থাকে। আপনারা দেখবেন যারা লিসনিং এ খুব ভালো করে তারা স্পিকিং ও মোটামুটি ভালো করে, আর যারা রিডিং এ বেশি একটা ভালো করে না তারা রাইটিং এ একটা বেশি ভালো করে না। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো ইস ইস এ কাইন্ড অফ প্যাটার্ন। যারা লিসনিং এ খুব ভালো করে তারা স্পিকিং এ ভালো করে, যারা রিডিং এ ভালো করে না তারা রাইটিং এও ভালো করে না। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স আন্ডারস্টুড। এখন বলেন কারণটা কি? যদি আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ না থাকে তাহলে আনমিউট করে আমাকে একটু আমার সাথে শেয়ার করেন যে কারণটা কি। রিডিং এ ভালো করলে রাইটিং এ ভালো করে, স্পিকিং এ ভালো করলে লিসনিং এ ভালো করে, এটার কারণ কি বলেন আমাকে। টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। সো হোয়াটস দ্য রিজন ইফ ইউ ডোন্ট লাইক টু আনমিউট ইয়োরসেলফ? কারণ কি? রিডিং এর সাথে রাইটিং এর সম্পর্ক কি? লিসনিং এর সাথে? স্যার ভালো শ্রোতা হলে ভালো বক্তাও হওয়া যাবে, গুড, এটা স্বাভাবিক। ওকে, এনিথিং এলস? এনিবডি? স্যার রিডিং মডিউলটা বোঝা গেলে রাইটিং এ করা যায় স্যার। ভালোভাবে পড়তে পারলে বুঝতে পারলে লেখা যায় এই টপিকটার উপর। ওকে, এনিবডি এলস? স্যার যে কোনো একটা বিষয় রিডিংটা আমরা তখনই ভালো করতে পারি। জি বলেন। ঠিক আছে আপু, স্যার আমার মনে হয় যে রিডিংটা আমরা তখনই ভালো করতে পারি যখন আমরা প্যাসেজটাকে প্যারাফ্রেজিং বা সিনোনিমাস ওয়ার্ড দ্বারা বুঝতে পারি, আর সেই অ্যাবিলিটিটা যদি আমাদের মধ্যে থাকে তখন আমরা রাইটিং এক্সামে ভালোভাবে লিখতে পারি স্ট্রাকচার বা সিনোনিমাস ওয়ার্ড ইউজ করে, এবং কারেক্টলি মেবি পরীক্ষাটা দিতে পারি। সেই ক্ষেত্রে রিডিং এর রাইটিংটা সামহাউ ম্যাচ করে। গুড, গুড। এনিবডি? Anyone else স্যার would যে like? কোনো বিষয় ভালো করতে গেলে তো প্র্যাকটিসের দরকার হয়। একটা বিষয় যখন প্র্যাকটিস করবো তখন হচ্ছে সেই বিষয়টা ভালো করতে পারবো। তো একটা বিষয় যখন প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তখন ওই বিষয়টার সাথে রিলেটেড অন্য বিষয়গুলো চলে আসবে ভালো বিষয়ের ক্ষেত্রে, Good. ভালোর দিকে। Okay. Anybody else would like to share? Okay. Now, thank you. All of you are correct. So just I'd like to invite you to think about a baby. So how the baby learns language. So probably some of you have got kids. So how the baby usually learns a language. Anybody By like to share? listening So who is on the baby starts first? from family, mother. So whose module the baby starts? Listening. So everybody type in the chat box listening. সবাই একটু chat box এ আমাকে একটু লিখে দেখান listening. Listening. Okay. Good. So the baby starts listening. Even when the baby is in the womb, the baby starts listening. যখন পেটের মধ্যে থাকে বাচ্চা তখনই listening শুরু করে, right? So after that, which module the baby starts? Listening এর পর কি শুরু করে? স্পিকিং। স্যার স্পিকিং। Okay. Type in the chat box. Listening এর পর সো স্পিকিং। ওকে, স্পিকিং। যখন স্পিকিং শুরু করে আস্তে আস্তে বড় হয় 2 বছর, 2.5 বছর, 3 বছর, সো দেন হোয়াট ডু ইউ ডু অ্যাজ এ প্যারেন্ট? তারপরে কি করেন আপনারা? We introduced the letters to them and then they started to read one word and then two word and then they can start reading the whole sentences and then complex things gradually. So my question is, so who is on the baby starts first, reading or writing? আগের যুগে যেমন First reading. In our country they actually start with writing. Okay. So alphabet শিখায়, লেটার শিখায়, সরে আসরে ক খ শিখায়। Okay. Yeah. So
So then, স্যার সিলেট আর চক, স্যার সিলেট আর চকে লেখা হয়েছে। জি, চকে লেখে, সিলেটে লেখে, তার মানে রাইটিং শুরু হয়ে গেল। তারপরে যখন সে বর্ণমালা শিখে, তারপরে জোড়া করে, জয়েন করে, তাই না, ওয়ার্ডগুলা, তারপরে সে কি করে, স্টার্ট রিডিং। তাহলে শুরু হলো কি দিয়ে, আমাকে একটু ক্রোনোলজিক্যালি বলেন। সো হু ইজ স্টার্ট দ্য বেবি স্টার্টস? ফার্স্ট লিসনিং, First listening, then speaking, speaking, then writing, and and then reading. then reading. Yeah, this is how the language we learn naturally. So আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, so as you are learning a language, so become a baby first, right? So listen a lot, listen a lot. So how much time do you listen English stuff daily? Type in the chat box. আপনারা ডেইলি কতটুকু শুনেন, কি শুনেন, especially English? What sort of stuff do you listen? 20 to 30 minutes. Okay, excellent. Anybody else? Movies. Okay. So my question is, how much time do you listen every single day? It might be English, it might be BBC, it might be podcast, it might be listening test. So how much time? How long? How many hours? Type in the chat box. 20 to 30 minutes. Okay. Excellent. Thank you. Thanks for sharing. So do you think if the baby starts listening fast, and if you ask baby, just listen 25 to 30 minutes, do you think the baby will captures the words, sentences, what we are saying to him or her very quickly? So now my question is, so how much time the baby starts listening? How much time? Type in the chat box. So when you see the baby starts speaking the language as a listening, how much time? All day long. Please type in the chat box. All day long. Always, right? Always. So if the baby starts listening always, and that's how the baby starts learning Bengali language. So now you want to learn English language. So why don't you listen always English? That's my question. Why 25 minutes, 30 minutes? যদি বেবির ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে নর্মালি কতদিন সময় লাগে, স্পিকিং করা কত বয়সে শুরু করে? প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স. So how many years the baby takes to start speaking? Type in the chat. To be fluent, it will take around 2 years. 2 years, okay. Yeah. If the baby takes 2 years listening always, just think about this. And if you start listening practice 20 minutes, 25 minutes, so how many years are you gonna take to get the listening skills? Do you relate what I'm saying? Yes, sir. yes, you are actually focusing on the acquisition process, language acquisition Good. process that Good. baby follows. Yeah, so বেবি যদি 25 মিনিটসে আপনি যদি বলেন সে 2 বছরে সব সময় শুনতে থাকে, 2 বছরে সে একটা লিসনিং স্কিল সে গ্রো করে। এখন আপনি 25 মিনিটসে প্র্যাকটিস করে শুনে আপনার কয় বছর লাগবে লিসনিং এ 6 পাইতে, 7 পাইতে? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স. So how many months, how many years do you need to get the listening skills like baby? 10 years, someone said. Many years. Okay, if you understand, I'm not going to dive into the deep level. If you understand, so you need to start understanding first, right? And the second thing is taking massive actions. First thing is to understand the psychology. Second thing is taking massive actions. So please, everybody, type in the chat box, massive actions. Massive actions. So now, from now on, so how many hours are you gonna listen? Type in the chat box. How much time
How much time you're gonna listen? Type in the chat box. Type in the chat box always. Type in the chat box always. Always. When you get time, just listen something. It might be from your mobile phone, probably. So you can connect the BBC, right? Or you can download something. You can watch YouTube. So especially the English speakers, you can start listening. So when you are tired, watch movie in English. So this is how you need to grow your listening skills. So once you start listening a lot, so what's gonna improve? Type in the chat box. আপনি যখন বেশি বেশি শুনতে থাকেন, it might be English song, it might be movie, it might be podcast, it might be IELTS class from Sarah Madam, it might be something. So once you start listening a lot, what's gonna improve? Type in the chat box. It's gonna improve your speaking, right? So if you'd like to improve your speaking, start listening. And if you'd like to improve your reading, start writing. Understand the structure, how the structure works. And once you understand, once you get the listening skill, it's gonna help you to improve your speaking skill, like the baby. Do you understand the whole circle? If you understand the whole circle of babies grown up, is in terms of language, please type in the chat box. I will become a baby for English. Type in the chat box, everybody. I will become a baby to learn English. Everybody, type in the chat box. So you got to be baby. I'll tell you something from my experience. So as you know, I studied history at Chittagong University. I didn't have any skill, and probably I'm not sure whether I shared it or not. So one of the classes was conducted by one of the American doctorate, right? He has got PhD from America. He used to give us a lecture in English, and the rule was you cannot make question raising your hand during the class time. Once he finishes the class, you can raise your hand, you can ask him a question. So I forgot all the rules and stuff. And what I did is I raised my hand and asked a question, and he kicked me out from the class. And I asked him, so he was teaching us Second World War, and the word was embargo. I didn't understand. I said, "Excuse me, sir, I didn't understand. What do you mean by embargo?" Right? And he kicked me out from the class. He said, "You broke the rule, and you don't know what was the meaning of embargo. Get out from my class." So please type in the chat box if you know the meaning of embargo. Type in the chat box, embargo. So that day I made a decision. I will learn English, and I will just be better in English so that I can do something I can be proud of. And that's the day I made my decision. Right? So type in the chat box what if you know the meaning of embargo. Right? যুদ্ধের সময় অবজ্ঞা জারি করে না? সরি, নট অবজ্ঞা, কি যেন বলে, এটা কি বলে? So what's the meaning of embargo? Type in the chat box. Yeah, ব্যান করা, স্যার নিষেধাজ্ঞা। নিষেধাজ্ঞা, sorry, নিষেধাজ্ঞা. So I didn't know the meaning of embargo, and I was kicked off out from the class. So now you got to make a decision, and you got to be a baby. So just spend a lot of time. So for example, if you're doing a lot of works at home, just what you can do, just you can put your AirPod and listen something. If you're cleaning your house, keep listening. If you are traveling from A place to B place, keep listening. If you're on rickshaw, keep listening something in English. If you're in leisure time, keep listening. If you don't like to do anything, that's fine. Just listen to English music. So it has to be English, right? It has to be in English. Start today. You will see after probably a few months, you'll see the improvement of your speaking is gonna go beyond your imagination. আপনারা যখন লিসনিং শুনেন, লিসনিং এর মতো করে শুনেন, আপনার টার্গেট থাকতে হবে যে আজকে আমি লিসনিং এ এই ওয়ার্ডগুলো শিখলাম, এই ফ্রেজগুলো শিখলাম, সে এইভাবে বলছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইনডিড। সো আমি শুনলাম, এখন আমি নেক্সট টাইম কি করব, আমি এটা ইউজ করার চেষ্টা করবো স্পিকিং এ। দ্যাটস দ্য থিং ইউ নিড টু ডু।
So now my question is, so if you'd like to be a better speaker, first of all, what do you need to be? Type in the chat box. If you'd like to be a better speaker, so what do you need to be? Type in the chat box. I'd like to see. I'd like to see. If you'd like to be a better speaker, what do you need to be fast? Type in the chat box. If you'd like to be a better speaker, what do you need to be fast? Type in the chat box. So you got to be a better listener, right? Type in the chat box. I got to be a better listener. Now, the next question is, what do you mean by listening? Listening মানে কি? আমাকে একটু chat box এ লিখে জানান তো। What do you mean by listening? Type in the chat box. So what do you mean by listening? Type in the chat box. Listening means, okay, no, listening is not hearing. Listening is not that, right? So probably you hear some sort of background noise, the baby is crying, so you are not listening, you are hearing. But now you are in the class, so you are listening to me, right? So that's the difference between hearing and listening. So you don't pay attention for hearing, but you pay attention for listening. But that's not the thing I wanted to bring out the point. The point is listening means understanding. Please type in the chat box. Listening means understanding. Listening means understanding. Right. Listening means understanding. So when you're listening, please try to understand it, what the person is saying. What the person is saying. Listening means understanding. Okay, now from now on, so what you can do to 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 improve your listening skills? What you can do? Type in the chat box. লিসনিং এ ইমপ্রুভ করার জন্য আপনারা কি কি করতে পারেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। What you can do to improve your listening? What you can do? Type in the chat box. So probably I shared my story to improve my listening is. So when I was a student of University of Chittagong, I used to live in dormitory, right? And the surrounding area is hill. So I bought a radio. I think it was that time 200 taka. And I got a big antenna. And I used to play the radio and I used to connect with the BBC, right? Sometimes, um, uh, I couldn't what is called connect with the BBC, and it was making buzzing sound. So then what I did is I bought what is called headphone, and still it was buzzing sound. But the beauty of having some sort of habit every single day, I used to listen BBC, right? So what you can do is just start listening something. It doesn't have to be something very, very hard. Just start listening something. It might be BBC, it might be English news, it might be group discussion. Yeah, it might be any content in English, but please make sure that you are listening something from native speaker. Native speaker. Please type in chat box native speaker if you understand what I mean. Native speaker. Native speaker. Okay. So what I mean by native speaker, please, anybody, can you please explain? Just unmute yourself. Unmute করে আমাকে কেউ একজন বলেন তো নেটিভ স্পিকার মানে কি? নেটিভ স্পিকার মানে কি? Expert in English language. Sorry? Those who are expert in No. English language. No.
The speakers who actually speak English as a first language. English is their first language or the mother tongue. Mother tongue. That's right. So listen to your native mother tongue. যার মাতৃভাষা ইংলিশ সেটি শুনবেন। So try to listen a lot from British speaker because most of the time, okay, there are some other speakers as well, especially the listening test, Australian থাকে, American থাকে, but most of them you will find the British speaker. So start listening a lot the British speakers. Okay, it's gonna help a lot. Okay, so every single day. So now tell me how much time you can spend on listening, as I told you. So if you are traveling from your home to your working place or university to your home, so how much time you can spend on listening? Even if you go to toilet, just keep listening. Just listen, listen, and listen. How much time maximum you can spend on listening? Type in the chat box. যাই করেন কিছু একটা শুনতে হবে ইংলিশে। Everybody type in the chat box. I'd like to see maximum how much time. So if you, Kushum, if you just listen 30 minutes, it's gonna take years after years to get a better score in listening. Because the baby always listens. And this is how the baby improves his listening skill. So if you just listen only 30 minutes, it's not gonna help you a lot. Yeah. So I would say, যখনই ফ্রি থাকেন কিছু একটা শুনেন। It doesn't matter 2 hours, 3 hours, 5 hours, 6 hours. This is how. If you understand where I'm coming from, that's just I gave an example of a baby, right? So just follow that structure. Listen always, but listen English, right? That's the thing. So anyway, I think you understood what I was going to say and I was saying. So what are we gonna do? We're gonna, as we have learned part 1, part 2, part 3. So speaking model is done. So I believe that now you understand everything. So give me a topic. So we're gonna practice right now. Give me a topic. Give me a topic. We're gonna practice. Any topic. Anything would like to discuss today. Any topic in the chat box. Sir, may we start with the map? No, our module is speaking, not map. Speaking. Okay, anybody give me a topic? So we're gonna do some sort of brainstorming, then we're gonna do group discussion, then we're gonna give a presentation, and there's gonna be your homework as well. So once you come next time, so within 24 hours, please submit the homework in the group and come back to the next class with Sarah Madam. That's gonna happen. So give me a topic. Anybody type in the chat box. So what should be the today's topic to talk? Type in the chat box. Probably you have practiced. By the way, by this time, just I'd like to ask you a question is, so have you studied your record score versus current score? How many of you studied okay, advertisement? Excellent. Visiting somewhere, okay. Okay, we're gonna start with advertisement today. That's a nice topic. Okay, by the way, so please type in the chat box if you have studied record score versus current score. So please type in the chat box if you have studied required score versus current score. How many of you? So today's topic is an advertisement you love the most. An advertisement you love the most. That's the today's topic. We're gonna talk. An advertisement you love the most. Okay, now, okay, so you have studied record score versus
what is called current score. So can you please type in the chat box? So two version. So what's your record versus slash what's your current score? What's your record score versus current score? Please type in chat box. I'd like to see very quickly. I'd like to see. So please type in the chat box. What's your record score versus current score? I'd like to see everybody's comment here. What is your record score versus current score? হ্যাঁ, আপনাদের অলরেডি আপনারা শুরু করে দিয়েছেন। আমি বলছিলাম যে প্রতি সপ্তাহে 2টা করে অ্যাটলিস্ট টেস্ট দিবেন। সো আপনার সেই টেস্ট থেকে আপনার রেকর্ড স্কোর কত আর আপনার কারেন্ট স্কোর কত সবাই একটু লিখে দেখান। সো রেকর্ড স্কোর 7, কারেন্ট স্কোর 5.5. Excellent. Shamima Siddiq, excellent. Thanks for sharing. Everybody type in the chat box. And if you haven't started, please type in the chat box. I am a time waster. Because you need to acknowledge first who you are. Otherwise, you cannot progress. Just acknowledge that. So যদি আপনি আপনার টেস্ট শুরু করে না দেন, আজকে অ্যাকনলেজ করতে পারেন লিখে যে সরি স্যার আই এম এ টাইম ওয়েস্টার। অ্যাকনলেজ করেন ফার্স্ট, দেন নেক্সট উইক থেকে আপনি বুঝবেন ওকে টাইম ওয়েস্টার থেকে কিভাবে বেটার পারসন হইতে হয়, অ্যাকশন টেকার হইতে হয় সেটা আপনি করবেন। ওকে, সামওয়ান সেড ওকে 6.5 নাও 4. ওকে, সো ইউ গট টু ম্যাচ। ওকে, বাকিদের কি অবস্থা? So record is 6.5, current score 5. Okay, excellent. Thanks for sharing. Everybody type in the chat box. What's your record score and what's your current score? I have seen is over 20 people are still here. Okay. And at the end of the class, I'll ask your feedback as well. Should we continue this class or not? Because আপনাদেরকে colloquially বলি. So to run up this course, we have spent, I think, over 1.5 lakhs. একটা সেশন, একটা ব্যাচ শেষ করতে আমাদের প্রায় 1.5 লক্ষ টাকার মতো খরচ হয়, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, স্টাফ, টিচার সবকিছু মিলে। আপনারা যদি সিরিয়াস না হন তাহলে ইউ ডোন্ট ডিজার্ভ টু হোয়াট ইজ কল ওয়েস্ট মাই মানি। এবং অপচয়কারী শয়তানের ভাই বা বোন আপনারা যাই বলেন, অ্যাটলিস্ট আই শুডন্ট ডু দিস ফ্রম মাই হার্ড আর্ন মানি, রাইট? একটা ব্যাচ শেষ করার জন্য আমাদেরকে কমপক্ষে 1.5 লাখ টাকা খরচ হয়, মোস্টলি মোর দ্যান দ্যাট। সো আপনারা যদি সিরিয়াস না হন, আপনারা যদি ক্লাসে না আসেন, আপনারা যদি এটা থেকে বেনিফিটেড না হন, শুড আই ওয়েস্ট মাই মানি? টাইপ ইন চ্যাট বক্স ইয়েস অর নো। ইয়েস অর নো ইজ বেটার। আপনাদের যে 500 টাকা দিয়েছেন, আপনাদের 500 টাকা দিয়ে বইও আপনাদের কাছে থাক, আমি ক্লাস বন্ধ করে দিতে চাই, রাইট? সো আই শুডন্ট ওয়েস্ট মাই মানি বিকজ ইটস মাই হার্ড আর্ন মানি, আমার খুব কষ্টের পয়সা, রাইট? সো আপনাদের 500 পাউন্ড যেটা আমরা চার্জ করছি বই এবং কুরিয়ার বাবদ, সেটা আপনাদের কাছেই থাক। I can ask my team to just refund your money. Done. যদি আপনাদের উপকারই না হয় আমাদের ক্লাস দিয়ে, যদি আপনারা সামনে প্রোগ্রেসিভ হইতে না থাকেন, সো ওয়াই শুড আই ইনভেস্ট মানি অন ইউ? যদি এটা থেকে কোনো ফিডব্যাক আসে যে না আপনারা এই জায়গা থেকে ক্লাস করে 5টা 6 পাইছেন, একজনে 7 পাইছেন, কয়েকজনে 5.5 পেয়েছেন, কয়েকদিনে পরীক্ষা দিবেন, হ্যাঁ, এটা যদি আপনারা না করেন, এই ফিডব্যাক যদি আমি না পাই, সো ওয়াই শুড আই স্পেন্ড মাই মানি অন ইউ? So you said usually 25 to 30 people join every day. What happened to others? Others কেন join করে না? Right. So anyway, so think about this. Think about this. I don't like to hurt you saying that, and I'm not bragging myself. I'm so sorry if I do that. আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে আমাদের টাকা পয়সা অপচয় করা উচিত না। সো ম্যাডাম ক্লাস নিচ্ছেন, স্যার ক্লাস নিচ্ছেন, আপনারা যদি ঠিক টাইমে না আসেন, ক্লাস না করেন, যদি ইমপ্রুভ না করেন, হ্যাঁ, একটা ভালো বেটার আইএলটিএস স্কোর না পান, সো ইজ নট ওর্থ অফ ডুইং দিস।
সো লিসনিং এর জন্য বেশি বেশি সময় দেন, স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে থাকেন। আপনাদের এই জায়গায় আপনারা বলেন যে আমি স্পিকিং পার্টনার পাই না, আপনারাই তো আপনাদের স্পিকিং পার্টনার। আপনাদের খুঁজতে তো আরেক জায়গায় যেতে হবে না। আপনারা সিরিয়াস না? আমি কয়েকজনের সাথে কথা বলছি, কয়েকজন বলছে যে স্যার আমি যখন বলি যে আমার একজন স্পিকিং পার্টনার দেয়, সে একটা মেসেজ দেয় আমাকে, হ্যাঁ আম রেডি, আম এক্সাইটেড। যখন স্কেডিউল করি তখন তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তার বাপ দাদা 14 গোষ্ঠী সব মারা যায়, অসুস্থ হয়ে যায়। ইজ ইট ট্রু অর ফলস? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। কার কার এই এক্সপিরিয়েন্স আছে যে আপনি একটা পোস্ট দিয়েছেন, আপনি কারোর সাথে প্র্যাকটিস করতে চান, এরপর যখনই আপনি স্কেডিউল করছেন তার সাথে, তারপরে তার ভাই বাবা মা সব অসুস্থ, মারা যাচ্ছে যাচ্ছে, হ্যাঁ তার দাদা নানি 2-3 বার করে মারা যায়। ডোন্ট ডু দিস। Don't be a time waster. Please become an action taker. Okay. By the way, so I'm just talking with my team, and I'll speak with your Sarah Madam and Kajibobi sir as well. Probably we're gonna stop this batch if you're not serious, because I don't like to waste my money. It's hard-earned money. You didn't pay for it. I paid for it. So I'd like to make sure that my money is not wasted. ওকে, সো প্লিজ মেক শিওর কাম টু দ্য ক্লাস। অ্যান্ড যারা যারা ক্লাসে আসেন না তাদেরকে একটু মেসেজ দিয়ে বলেন। সো সো প্রবলি উই নট গোনা ফিনিশিং দিস ব্যাচ। অফকোর্স আই উড অ্যাপ্লোজাইজ, আপনাদের কাছে অ্যাপ্লোজি করবো, আপনাদের টাকাও ফেরত দিয়ে দেবো যেটা পে করেছেন। বই ইজ ফ্রি, right? Anyway, so let's dive into the class, today's class. An advertisement you love the most. So first question, আমরা কি করব? WS কোশ্চেন দিয়ে এটাকে কোশ্চেন করার চেষ্টা করব। এইভাবেই আমরা কিউ কার্ড সলভ করব। কি কি কোশ্চেন করতে পারি এই কোশ্চেনটাকে আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। Okay, fine. Thank you. Thanks for sharing. So they are practicing in a team. So you are 3 people. Excellent. That's good. That's good. Excellent. So first question. What was the advertisement? Okay, excellent. So what was the advertisement? What is the okay, so the question is in present form, right? So we need to ask all the question in present form. আমাদের সবগুলো কোশ্চেনই যেহেতু প্রেজেন্ট ফর্মে আছে, আমরা প্রেজেন্ট ফর্মে করব। সো হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অর হোয়াটস দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট? ওকে, সো জাস্ট I copied someone else. It says so what is the advertisement about? Okay, excellent, good, thank you. So what is the advertisement about? Okay, excellent. So what could be the next question? What could be the next question? Number 2. What could be the next question? What is the product or service being advertised? Okay, excellent. That's a very good question. What is the very good. Thank you. Thanks for sharing. So what is the product or service being advertised? What is the product or service being advertised? Okay. Where did you see it? Excellent. Where did you see it? Excellent. So keep typing. What's your question? Keep typing, please. What's your question? Where did you see it? Okay, or we can make it present as well. Where do you see it usually? Okay, excellent. Next. Okay, was it on TV? Okay, excellent, excellent. So why advertisement is required, you think? Right? So it's a very what is called philosophical questions. So number 4. So why advertisement is required? Why advertisement is required?
Okay, any questions? Any more questions? Does the advertisement influence you to buy any product? Okay, that's a very good question. So does the advertisement influence you to buy any? Okay, does the advertisement buy? Does the advertisement? Okay, excellent. Okay, excellent. Any more questions? Is anything educative in the advertisement? Would you purchase the product or service based on that advertisement? Okay, excellent. We got it. So 5 questions, I think, is a lot. So now what you're gonna do is now I'm gonna give you 1 minute time to think about this. Just write down. So just imagine or think what advertisement you can recall. কোন advertisement কথা আপনার মনে আসে? Is it the advertisement from hassle-free education? Is it something else? Is it the Grameenphone advertisement? Is it something else? So just think and try to find out one advertisement. Write it down in your note. আপনার নোটে একটু লিখে রাখেন কোন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সম্পর্কে আপনি কথা বলবেন। Okay, next thing is where did you see it? Okay, excellent. So you should answer it in a brief way. No, not brief way, detailed way. And then why is advertisement required? Because for promotion. So if we didn't do the advertisement, you are not here today. And then does the advertisement influence you to buy any product? Of course, sometimes you buy, sometimes you don't. Okay, so now, so let's go to these things. So while we are speaking, and I would like to speak at least 2 minutes. So there are some basic things we're gonna follow. Number 1, what are you gonna looking for? First thing, what are you gonna consider? আমরা যদি বেশি একটু কথা বলতে চাই কোনো টপিকের উপরে কি জিনিস আমাদের মাথায় থাকতে হবে বলেন কি জিনিস মাথায় থাকতে হবে মেনি রাইট কোন জায়গায় আমি মেনি ইউজ করতে পারবো অর্থাৎ মেনি ইউজ করলেই তারপরে সামনে চলে আসবে কি ফার্স্ট অফ অল moreover furthermore etc. So first of all, moreover, furthermore, etc. So এগুলো চলে আসবে সামনে আর কি আমরা চিন্তা ভাবনা করব To give examples. Example, okay, examples or evidence, examples / evidence. What else? Or we can also share experience as well. Experience, okay. Anything else? Okay, so examples, evidence, a story, experience. Okay, so we should use this. Next, what else? Okay, excellent. Thank you. So this is the brainstorming thing. So our first target is to find out the opportunity where you can use many. যখনই আমি, for example, what is the advertisement all about? So you can start it well. There are a lot of advertisement we can see on different channels like television, internet, social media, print media like newspaper, etc. But today I'd like to share with one of the advertisement I love the most. So 2-3টা সেন্টেন্স অলরেডি আপনি বলে ফেলছেন কি ইউজ করছেন মেনি সবাই একটু চ্যাট বক্সে টাইপ করেন মেনি সো টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স মেনি আমাদের ফার্স্ট টার্গেট হলো মেনিকে খুঁজে পাওয়া কোন জায়গায় আমি মেনি ইউজ করতে পারবো মেনির কিছু সিনোনিম বলেন প্লিজ আনমিউট yourself and tell me some synonyms of many A number of, a number of okay lot of, A lot of. lot of a lot of. okay anything else স্যার মাল্টিপল Use, abundant, ample, ample okay excellent so try to Various. Mhm. So
various, more. several. Okay, so this is how Sir, we multiple, should use. encounter, numerous. Excellent, excellent. So while you're saying these synonyms, please make sure you know how to use them, right? That's the thing we're gonna start with. Next thing is examples, evidence, story, experience. যদি কোনো কিছুই না থাকে আমরা কি করব? Try to make a story. একটা গল্প বানিয়ে দেন। সে আপনাকে ইনভেস্টিগেশন করবে না। হ্যাঁ, শুনতে আসবে না যে আপনি গল্প বলছেন না সত্য কথা বলছেন। So try to make a story, right? So next step আমরা যেটা খুঁজে বের করব সেটা হলো either we're gonna okay for this particular topic. So what you can do? We can share our story or experience. Please type in the chat box experience/story. স্যার রিকোয়ারমেন্ট হবে কি? Sorry, say that again. রিকোয়ারমেন্ট হবে কি? Requirement হবে কি? বুঝলাম না। 4 নম্বর কোশ্চেনটা মনে হয় যে why is Oh, advertising required? okay. Why is advertising required? আপনি কেন মনে হয় যে এটা দরকারি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট? আসলে কি অ্যাডভার্টাইজমেন্টের দরকার আছে? So do you think advertisement is required? So answer কি হবে? Yes or no? Type in the chat box. Yes. 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 Yes, sir. Good. Thank you. আমি আপনাদেরকে একটা গল্প শোনাই। সেটা হলো একই ব্যক্তি সে প্রথমে আইএলটিএস দিয়েছে, সে পেয়েছে 6.5। নেক্সট টাইম যখন আইএলটিএস পরীক্ষা দিছে স্পিকিং এ বেসিক্যালি সে পেয়েছে 8 1 উইক টাইম। এর পিছনের স্টোরিটা আমি একটু বলি। ভদ্রলোক পিএইচডি করতে যাবেন, রিনাউন্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করা, ইংলিশে খুবই ভালো। আলসো স্পিকিং টেক্সটে তাকে জিজ্ঞেস করছে ডু ইউ লাভ অনলাইন শপিং? সো একটু বয়স্ক মানুষ, মুরব্বী, সে বলছে নো আই ডোন্ট। সো তাকে যা কিছু জিজ্ঞেস করছে নো আই ডোন্ট, নো আই ডোন্ট। এখন তাকে যতগুলো কোশ্চেন করা হয়েছে সে যদি নো আই ডোন্টই বলে তাহলে এক্সামিনার কিভাবে তাকে অ্যাসেস করবে যে আসলে সে ইংলিশ জানে কি জানে না। সো সে আসছে, আসার পর তাকে জিজ্ঞেস করছে, সে খুবই শকড, কারণ লিসনিং এ খুব ভালো মার্কস পেয়েছে, রিডিং এ ভালো পেয়েছে, রাইটিং এ ভালো পেয়েছে, স্পিকিং এ 6.5 পেয়েছে। এটা পাওয়ার পর সে খুবই শকড। সে বলল যে কেন আমি এটা পেলাম? সে ইভেন ইউএন মিশনও কাজ করেছে। তখন সে একজন আইএলটিএস ইনস্ট্রাক্টরের সাথে কথা বলল, বলল যে ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি? অ্যান্ড দেন আইএলটিএস এক্সামিনার, সো শি ওয়াজ ভেরি polite and she said, sir, can you please tell me everything what happened to the IELTS? And he said, yeah. So the examiner asked me a few questions. I love shoes, online shopping, this and that, and I don't like it. And that's why I didn't say, no, I don't, no, I don't, I don't. Then I'll say, instructor, she explained that that's why you got 6.5 because he didn't speak much about that sort of things. And he didn't, so examiner is giving you the opportunity to asking a question to talk a lot. If you don't talk too much, at least 2 minutes for the topic and all of these, so how the examiner is gonna do assessment on you? So please make sure try to answer yes, then go forward. So everybody understood? If you really Yes. understood, type in the chat box understood. So সে কি করলো, আবার যত দ্রুত সম্ভব আবার রেজিস্ট্রেশন করলো, আইএলটিএস পরীক্ষা দিল, সে 6.5 থেকে 8 পেল। কারণ সে বুঝছে যে আসলে আইএলটিএস এক্সামিনার আমার সাথে কথা বলতে চায়, আমি যদি তাকে না না বলে রিফিউজ করে রিজেক্ট করে যদি আটকাই দেই তাহলে আমার অবস্থাও 12টা। সো আপনাদেরকে কি করতে হবে? পজিটিভলি কথা বলতে হবে, ইয়েস আনসার করতে হবে, বেশি কথা বলার সুযোগ ক্রিয়েট করতে হবে। আপনি যদি অত বেশি না জানেন, সামটাইমস আপনি বলতে পারেন নো, বাট ট্রাই টু মেক এ স্টোরিজ, স্টোরি তৈরি করে ফেলেন। ওকে, তাহলে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দরকার, অবশ্যই দরকার। ইয়েস, কেন দরকার? সো আপনি এবার আবার মেনি সুযোগ পেলেন। আপনি বলেন ইয়েস, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড, and there are many reasons I believe that advertisement should be if any business promotes their product. First of all, moreover, furthermore, that's it. That's how, right? So clear? I'm so sorry, I didn't understand your question. I think it's clear now. Okay, so now what we're gonna do is we're gonna make you meeting room where you're gonna join and you're gonna practice this topic. So give me
Um, stop. Breakout room 3, 4, 5. Okay, so I have created the assign manually, automatically. Okay, so I have created the breakout room. Please join the breakout room. আপনারা সেই জায়গায় যখন যাবেন breakout room just start saying hi everyone, assalamu alaikum. So my name is Habib and I'd like to talk about this topic. So well, then keep doing. So please speak at least 2 minutes and you're gonna stop and the next person will start speaking, right? So please don't wait যে কেউ একজন শুরু করছে কিনা. So it should be you. যখনই একজন শুরু করছেন, next person would be ready. So are you ready to start speaking? Please type in the chat box ready. I'd like to see how many of you are ready to practice on this topic. And it's gonna be your homework as well. So once you do the brainstorming, you're gonna speak regarding this. And at the end of the class, you're gonna make a video and you're gonna put into Facebook group. Okay. So the group is created. Please join the group. Right? Don't stay here. এই জায়গায় থাকবেন না, সবাই জয়েন করেন। সবার কাছে একটা অটোমেটিক মেসেজ চলে গেছে, join the group. Please join. Please join right now. Quickly. Please join right now. Please join right now. So I can see 6 people are here. Please don't stay here. Join there. আচ্ছা, যেই 6 জন আছেন, যদি আপনি জয়েন করতে না পারেন, প্লিজ আনমিউট yourself and let me know. I'll help you to join. যারা এই জায়গায় আছেন, যদি জয়েন করতে না পারেন আমাকে বলবেন, আমি আপনাদেরকে হেল্প করব জয়েন করার জন্য। Please unmute yourself and tell me if you cannot join. Please join there. Don't wait here. Still I can see 3 people are here. Sujan, can you please join room number 1?
Sir, can you hear me? So, Nila, can you please join room number 1? Yes, sir. Thank you. So, Bilkis Khatun, can you please join room number 3? Yes, sir. Give me 1 second, just I'm assigning you. Okay, room 2. Okay, so Bilkis, please join room number 4. Asif, are you a regular student of this IELTS batch? Asif, can you hear me? So if you are, Yes, sir. okay, Yes, sir. I can hear you. okay. Can you please room number 1?
Right. So thank you, everyone. So I think everybody is coming back to the main session. So how many of you practiced here already? So can you please unmute yourself and share with me how many of you practiced already? Yes, sir, I practiced. I practiced. Okay, excellent. So I who practiced. would like to give a presentation on this topic? So the advertisement. Yeah, so don't ask and answer question. Just so mention the topic name and just keep speaking for 2 minutes. Who is ready? Okay. So okay, it's better I think I pick up someone else. Abunti, can you please just unmute yourself and share the topic? Sir, it's a good opportunity for us. We try to our best, and our all participants are so much use a lot of new vocabularies, and their sentences delivery was so much strong, more than our few classes. And nowadays we are improving, and nowadays we are talking in English. I know we know we have a lot of mistake, but we can try our best, sir. Yeah, that's Please give us opportunity. We are so much serious. Okay, excellent. Thanks for sharing, Hassan. So I need someone else to talk about this topic for at least 2 minutes. Who is ready? Yeah, just take the opportunity and start. Okay. Sir, assalamu alaikum. Islam. My name is Luna Akhtar. I would like to talk about a topic which is advertisement. There are multiple advertisement in our everyday life. One of my favorite advertisement is the Coca-Cola, whose slogan or message I still remember clearly, that was "Share a Coke." I first saw it on television a few years ago, but it quickly spread across various social media platforms. It's We can get multiple messages. It will be helpful in our daily life, but sometimes we can get unnecessary messages that can be irritate for us. Sometimes a lot of marketing brands are influencing ours to purchase their product because they want to enhance their sales, but we have to we concern when we buy their product. That's all, sir. Thank you. Thanks a lot. Hassanuজ্জামান, can you please unmute yourself? Thanks, sir. I am Hassanuজ্জামান. You can call me Hassan. I would like to about an advertisement I watch. It's an advertisement about the Das Bangla credit card. We know once upon a time we can't withdraw our money after the banking hour, and I watch ads in our television, newspapers, and a lot of social media about withdraw after the banking hour. Nowadays, we can't withdraw money anywhere, any places from the ATM booth or any online platform. And I know it is not important nowadays. However, people are not feel the necessary. But when we need money, when we can't withdraw that, the COVID-19 moment, I realized that situation when we can't go out outside. Then I realized about that situation. In the last year, my children was unfortunately was ill. After that, I need money, a lot of money. Then midnight, and I go
I went to the ATM booth and I withdrew a lot of money from the ATM booth. And then I remembered about that the ads I saw from the television about that Das Bangla credit card provide me and solve my problem. And a lot of people can withdraw money from the ATM booth. And nowadays, I have read a article from the newspaper. A maximum people are using online platform. They are not using the check. They are not using the not transaction. Okay, thank you, Hassan. I know you can talk a lot. That's a very good thing. I would recommend you to organize your piece in a nice way so that it's going to be attractive to the examiner. And please try to use a lot more connectors, like first of all, moreover, furthermore, however, these kind of things. That's the thing. Other than everything was fine. So Fahim, can you please unmute yourself? Assalamu alaikum. Islam. I am Fahim. I'm going to talk about a topic which advertisement I love most. First of all, from my point of view, advertisement is very crucial for any company or any individuals. If any company want to express their want to attract customers, they can made a advertisement. It will help them to attract customers. And in addition, by watching advertisement, we can know any kind of unknown things. However, recently I have watched advertisement which I loved very much. Once I was scrolling Facebook. Then surprisingly I saw a advertisement which arranged by Hassel-Free Education. Hassel-Free Education. Hassel-Free Education about a full free scholarship to join their private IELTS course. It was very important for me because I didn't have any kind of money to join any kind of any sorts of private IELTS course. After that, I applied for my scholarship, and they gave me this opportunity, and I am very grateful. I am very grateful to. Thank you, Fahim. Just I'm asking question. So are you reading the notes or you are speaking from your heart? জি স্যার বুঝতে পারি না আপনি কি কোনো নোট রিড আউট করতেছেন না আপনি আপনার ন্যাচারালি বলতেছেন? স্যার আমি কোনো নোট আউট করি না, আমি ন্যাচারালি বলতেছি। Okay, excellent. Because the things you are repeating, it sounds like you are reading something. Anyway, so it's a good presentation, but please make sure it sounds natural. বাংলা যখন আমরা কথা বলি, বাট আপনারটা শোনাচ্ছিল যে রিডিং কিছু পড়তেছেন এরকম, এটা যাতে না হয়। আপনি যেভাবে বাংলায় কথা বলেন ন্যাচারালি, চিন্তা ভাবনা করে একটু একটু করে সেভাবেই বলবেন। আদার দ্যান এভরিথিং ইজ ফাইন। সো এই সমস্যাটা আমার হয়ে যাইতেছে, কিন্তু আমি পারতেছি না, মানে চেষ্টা করতেছি অনেক। No, that's fine. So when you take the test in front of the examiner, so he or she will see you are not reading any notes. That's absolutely fine. But try to be natural, nothing else. Other than everything is fine. So it's gonna happen naturally when you try a lot. Just মন থেকে বলার চেষ্টা করেন, সবকিছু হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। নীলা, can you please? Assalamu alaikum, sir. Assalam. I'm Jannat Fatima Nila, and you can call me Nila. And now I'm going to give my speech about this topic. We know that there are a couple of multiple
type of advertisement. And if we talk about advertisement, first of all, we should keep in our mind that what type of message it would be give, and a few months ago, I watched an advertisement in my Facebook page from IELTS Hassle for Education about IELTS preparation, and I was very interesting about that, and I jumped into that, and I take such a great opportunity because I'm very interesting to go abroad for study purpose, and I want to settle here. That's why I thought it would be very effective and useful for me, and that's why I was connected with that. And there are a lot of advertisement such as TVC news or any kind of business purpose or many productive issues. But what kind of advertisement we would be prefer to like or see? That would be selective first of all, and in this regard, we should be very careful regarding our child as well, I think. So that we should not be badly impacted from any kind of advertisement. And I always prefer educative or associating with the culture, associating advertisement, because I think from those we get a lot of information, and it would be and they are very informative as well. So that's all. Okay, thank you. Thanks for sharing that. Nazmul, can you please unmute yourself and share? Thank you, sir. I'm Nazmul Hussain, and I'm going to talk about the topic, which is an advertisement that I like most. So there are a lot of advertisement in TV, YouTube, or social medias, but I love to watch an advertisement which is a mobile banking advertisement. There are several categories of mobile banking advertisement, which are Bikash, Nagod, Rocket, or Das Bangla or anything. So I like to watch Nagod advertisement because I am a cricket lover, and I am going to watch someone who is played cricket, say like Mushfiqur Rahim, Tamim Iqbal. They are on the screen of advertisement, and they just advertise Nagod as a fast leading banking mobile banking there's are the mobile banking, and you can transfer your money, just take a lowest fee to transfer your money, as it is 18 taka per 1000 taka transaction. So that's not only benefited for us, it also helps us, actually those who are who are not in the rural areas and living in the town. It is very helpful to them to transfer their money to send to their nearest. And Thank you. Thanks a lot. So now my question is it really difficult to talk for 2 minutes? Type in the chat box, yes, no.
Is it really difficult to talk for 2 minutes? No, it's not. When you know the format, okay, when I get a topic, especially I'll ask WS question. So why, where, how, these kind of things. Then just I'll take some notes within the 1 minute and just keep speaking. For example, here you can say something bad about the advertisement as well. So once I'm surfing on internet, especially on Facebook, I can see a lot of advertisement and I hate advertisement. Or once I jump into YouTube to learn something and once I see a lot of advertisement coming through, I hate it. However, I'd like to share one of the advertisement I love the most. And that is, for example, hassle-free education. I saw they're offering free IELTS course, da 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 da. It's gonna change my life, da 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 da. So this is how I need to say. So there are some bad things you need to pick up as well, bring in, and there are some good things as well. So for example, are you become irritated when you see some sort of things on YouTube and you see a lot of advertisement? Yes or no? Type in the chat box. আপনারা ইউটিউবে যখন অনেকগুলো শিক্ষণীয় ভিডিও দেখেন এর মাঝে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চলে আসে, বিরক্ত হন কিনা? সো ইউ ক্যান মেনশন দ্যাট। সো ইরিটেটিং। হাউএভার আপনি তারপরে বলতে পারেন এই যে একটা আমি ইউজ করলাম কারেক্টার। হাউএভার, so one of the advertisement I like the most is this because it's helping me da 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 da, right? So why is advertisement requirement? আপনারা সবাই খুব ভালো বলছেন, but some of the people they didn't unmute themselves. They became silent. পুরোটা সময় সাইলেন্ট ছিলেন। তাদের জন্য একটা মেসেজ, সেটা হলো ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম হিয়ার প্লিজ, রাইট? আপনি যখন আসবেন বিকাম অ্যাকশন টেকার। So become an action taker, not time waster. So it's gonna be a waste of your time if you are just stay here and being silent. চুপচাপ থাকে আপনার লাভ কি? আর আমি যেটা শুনতেছিলাম যে আপনাদের কোনো একটা ব্রেকআউট রুমে সেম প্রতিধ্বনি বলছে, আমি একজনের সাথে একটা স্পিকিং পার্টনার খুঁজে পাচ্ছিলাম, তার পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে আমার জীবন শেষ, তারপরে আমি তাকে স্যাক করে দিই, এখন নিজে নিজে আমি ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলি। দ্যাটস ইট, রাইট? সো আপনাদের মধ্যে এখনো অনেকেই আছেন খুবই সিরিয়াস, প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে চান। ফাইন্ড আউট দ্য বেস্ট পার্টনার্স, স্পিকিং পার্টনার্স, রাইট? প্র্যাকটিস উইথ দেম এভরি সিঙ্গেল ডে। বিলকিস, আপনি কি এখন এই জায়গায় আছেন? আনমিউট ইউরসেলফ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আপনি কি কি বলে হোম মেকার না আপনি জব করেন? স্যার আমি জব করি। Very good. আমি জানি আপনার টাইম লিমিটেড। আপনি কি আমাদের সরাসরি আলসে যোগ দিচ্ছেন না 12 ডেজ স্পিকিং চ্যালেঞ্জ করে আসছেন? স্যার 12 ডেজ স্পিকিং চ্যালেঞ্জ করে আসছি। আপনি কি সবগুলো হোমওয়ার্ক দিয়েছেন এবং সবগুলো ক্লাস করেছেন? স্যার সবগুলো ক্লাস করেছি, কিছু কিছু হোমওয়ার্ক দিইনি। গুড, ভেরি গুড। আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো ক্লাসগুলো প্রতিদিন একটু একটু করে দেখতে হবে। আর বিশেষ করে 4টা কোশ্চেন কারা কারা প্র্যাকটিস করেন যাদের ফ্লুয়েন্সি নিয়ে সমস্যা। আমি বলছিলাম যে এইটা আপনাদের মেডিসিন। 4 questions you need to practice every single day. What do you do every day? What you did yesterday? What you'll do tomorrow? And what does your favorite person do every day? So I'd like to see in the chat box how many of you practice 4 স্যার questions? এই টপিকস গুলোতে আমি হোমওয়ার্ক দিয়েছি, কিন্তু আমি কোনোভাবে নিজেকে মানে যখন বলতে যাই তখন মনে হয় যেন আমি বাংলা বাক্যগুলো হারাই ফেলতেছি এরকম। Understood. আমি ট্রাই করতেছি কারণ আমার উদ্দেশ্যে আমি অটুট। My next question is, do you practice these 4 questions every single day? স্যার না, প্রতিদিন আমি এটা প্র্যাকটিস করতে পারি না। এইটাই আপনার সমাধান। So now if you ask me, I don't have time, I don't believe that. আপনি কাজে যান, মনে চিন্তা করতে করতে যান। আপনি বাসায় আসেন আপনার মতো করে। These 4 questions you need to practice at least 3 times in a day. যাদের ফ্লুয়েন্সি সমস্যা আছে তারা এই 4টা কোশ্চেন প্রতিদিন প্র্যাকটিস করেন। আফটার 30 days you will see the result. আপনার মুখে যা আসতে চায় না, আপনি যদি 4টা কোশ্চেন নেক্সট 30 days প্র্যাকটিস করতে চান করেন, দেখবেন যে অটোমেটিকলি আপনি যা বলতে চান, আপনার যদি ইংলিশ স্ট্রাকচার সবকিছু জানা থাকে অটোমেটিকলি চলে আসবে। সো প্লিজ মেক শিওর who are suffering in this kind of situation. So please practice 4 questions, right? যারা আমাদের 12 days স্পিকিং চ্যালেঞ্জ করেন নাই, আচ্ছা আমি একটু দেখতে চাই যারা এই জায়গায় আছেন। So who did 12 days speaking challenge and who didn't? Please type in chat box yes or no.
যারা যারা করেছেন সবাই একটু লিখেন ইয়েস, আর যারা যারা করেননি তারা লেখেন নো। সো 1 2 3 দীপক, ওকে, সো 1 2, ওকে, সো আ ফিউ। যারা 12 ডেজ স্পিকিং চ্যালেঞ্জ করেন নাই তারা জানেন না আমি what I mean by 4 questions। 4 কোশ্চেন হলো আপনি 4টা কোশ্চেন প্রতিদিন 3বার করে প্র্যাকটিস করবেন, সকাল একবার, দুপুর একবার, রাত্রে একবার, প্রতিদিন, একদিনও যাতে বাদ না যায়। সো 4টা কোশ্চেন কি কি? প্রতিদিন আপনি কি করেন, এটা হলো একটা কোশ্চেন। আপনি 100 সেন্টেন্স দিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন, একটা দুইটা পাঁচটা 10টা না, হাউ মেনি আই সেড, টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স 100 সেন্টেন্সেস। এটা আপনাকে দুইটা বেনিফিট দেবে প্রাইমারিলি। একটা হলো আপনার ফ্লুয়েন্সি নিয়ে আসবে, আপনার গ্রামার ঠিক করে দেবে, এইটা হলো একটা। সেকেন্ড জিনিস হলো আপনার এই যে জড়তা টরতা ভয় আছে এগুলা আপনাকে দূর করে দেবে। সো 100 সেন্টেন্সেস, ইফ ইউ ক্যান মেক 200 দ্যাটস বেটার ইভেন, বাট আমি আপনাকে সেটা বাধ্য করতেছি না। যেটা আমি আপনাকে বাধ্য করতেছি, 100 সেন্টেন্স আপনার প্র্যাকটিস করতে হবে এভরি সিঙ্গেল ডে। সো প্রথমে প্র্যাকটিস করবেন হোয়াট ডু ইউ ডু এভরি ডে। প্রতিদিন আপনি কি করেন, আপনি শুরু করবেন, হাই মাই নেম ইজ হাবিব, নাও আইড লাইক টু শেয়ার উইথ ইউ হোয়াট আই ডু এভরি ডে। ফার্স্ট অফ অল আই গেট আপ, বলতে থাকেন বলতে থাকেন যতক্ষণ ঘুমোতে না যান। হ্যাঁ, তারপরে হোয়াট আই ডিড ইয়েস্টারডে, তারপরে সেকেন্ডটা আপনার টেন্স ভালোভাবে প্র্যাকটিস করা হয়ে গেল। তারপরে টুমোরো, আগামীকাল আপনি কি করবেন। এই যে কথাগুলো বলতেছেন সবগুলো তো একই দিন একই কাজ করেন না আপনি। গতকালকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কাজ করছেন। এগুলো বলতে গিয়ে আপনি দেখবেন অনেক ভোকাবুলারি জানেন না। হ্যাঁ, হঠাৎ করে আপনি বুঝতেছেন এই ভোকাবুলারি আমার দরকার, আমি জানি না, শিখে নিলেন। পরের দিন যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন তখন এগুলো আপনার চলে আসবে। হ্যাঁ, তারপরে আগামী দিন আপনি কি করবেন সেটা তো আপনি মোটামুটি জানেন কি করবেন, সেই 100 সেন্টেন্স বলতে থাকেন। অনেকগুলোর ভোকাবুলারি জানেন না, কিভাবে সেন্টেন্স মেকিং করতে হয় সেটা জানেন না, সেটা নিয়ে একটু চিন্তা করেন। হ্যাঁ, একটু সময় দেন, 10-15 মিনিটস। হ্যাঁ, সকালে 10-15 মিনিটস, দুপুরে 10-15 মিনিটস, রাত্রে। এই তারপরে আপনি বলেন যে স্যার এগুলো তো সব আমি করি, একই ধরনের কাজ করি, আমি স্টুডেন্ট মানুষ, ইউনিভার্সিটিতে যাই, পড়াশোনা করি, টিউশনি করি, দ্যাটস ইট। এবার আপনার ফ্যামিলি তো সবাই স্টুডেন্ট না। আপনি বাবাকে নিয়ে বলেন প্রথমে, মাকে নিয়ে বলেন, বোনকে নিয়ে বলেন, ভাইকে নিয়ে বলেন, আপনার ছেলে মেয়েকে নিয়ে বলেন। তাহলে আপনি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মানুষের কথা বলতেছেন, তাদের অ্যাক্টিভিটিস বর্ণনা করতেছেন। তার মানে হলো আপনি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভোকাবুলারি শিখতেছেন, সেন্টেন্স প্যাটার্ন স্ট্রাকচার শিখতেছেন। সো দিস ইজ হাউ ইউ গট টু ডু ইট, রাইট? সো দ্য সলিউশন ফর ফ্লুয়েন্সি ইজ ইন 4 কোশ্চেন্স, রাইট? কারা কারা আজকে থেকে 3বার করে প্র্যাকটিস করবেন, প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স 3 টাইমস, কুইকলি, 3 টাইমস। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ফর okay, so what I'm gonna do, I will just post this on WhatsApp homework. সো আপনাদের কাজ হলো এইটা সম্পর্কে 3 মিনিট করে বলবেন, সেটা রেকর্ড করবেন, তারপরে এইটা আপলোড করবেন ফেসবুক গ্রুপে। ওকে, সো হাউ মেনি অফ ইউ গোনা ডু দ্য হোমওয়ার্ক, প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স হোমওয়ার্ক, আইড লাইক টু সি। আমি একটু দেখতে চাই কারা কারা আছেন হোমওয়ার্ক সাবমিট করবেন। VIP, here you go. So this is the homework. Please practice a lot, organize it nicely. Now you have got all the information, right? বলার পরে আপনার কাছে মনে হয় না যে ইস, আমি এইটা বলতে পারতাম, এইটা বলতে পারতাম, আর একটু ভালোভাবে বলতে পারতাম। So take your time, practice a lot, and then yeah, make a presentation and just yeah, put it in the Facebook group. Luna, do you have any questions? Luna? জি স্যার। স্যার, আমার কি কি ভুল ছিল একটু যদি বলতেন, যে স্পিকিং করার সময় আমার কি কি আর কি ইনক্রিজ করতে হবে। Um, okay, excellent. Probably next class I'll do that. But আজকে আমি আপনাদের কাছে থেকে যেটা ফিডব্যাক নেওয়ার চেষ্টা করছি সেটা হলো আপনারা 2 মিনিট করে বলতে পারেন কিনা। আপনাদের স্পিকিং মডিউল শেষ হয়ে গেল। সো আই হ্যাভ সিন আই থিঙ্ক 5-6 পিপল দে স্টার্টেড স্পিকিং। আপনারা শুরু করে দিয়েছেন স্পিকিং, ইজ দ্য গুড সাইন। প্র্যাকটিস করতে থাকেন প্রতিদিন 2-3টা করে টপিক। আমি যেভাবে বলছি, একটা টপিক ধরবেন, ধরে সেগুলাকে WS কোশ্চেন করবেন এক একটা করে, তারপরে টপিকটা বন্ধ করে দিবেন, তারপর টপিকের উপরে একদম 2 মিনিট 3 মিনিট করে মোবাইলে স্টপ ওয়াচ দিয়ে বলতে থাকবেন এবং রেকর্ড করবেন। দুইটাই করবেন। ফার্স্ট অফ অল স্টপ ওয়াচ দিয়ে ট্রাই করবেন 2 থেকে 3 মিনিট বলা, রেকর্ড করবেন। রেকর্ড করার পর এটা শুনবেন যে আমি এই যে কথাগুলো বললাম 2 থেকে 3 মিনিট,
এই জায়গায় কি কি সেন্টেন্স প্যাটার্ন আমি স্ট্রাগল করছি, এগুলো আমার কাছে মনে হয় হয় নাই, কিভাবে আরেকটু ভালোভাবে বলা যায়, একটু গবেষণা করেন, দেখবেন যে আপনার স্পিকিং মডিউলের বেটার স্কোর আসা শুরু করে দিয়েছে ইনশাল্লাহ। নেক্সট ক্লাস, so I'll take notes and I will give you the feedback as well. So everybody, thank you for joining today's class. সারা ম্যাডাম আপনাদের রেগুলারলি এরপর থেকে ক্লাস নেবেন। কাজী স্যার তিনি আপনাদের স্পিকিং পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 রূপে একটা বই উপহার দিবেন, সেটা আমাকে প্রমিস করেছে। ইটস নট গোনা বি ফ্রি, ইটস গোনা বি পেইড। সো আপনাদেরকে কিনে নিতে হবে, যাতে আমাদের পাবলিশিং এবং কি বলে কুরিয়ার সবকিছু আমরা কভার করতে পারি, বাট উই আর নট চার্জিং ইউ লট। দ্যাটস দ্য থিং। বিলকিস, আপনার কিছু বলা থাকলে দ্রুত 30 সেকেন্ডস বলে ফেলেন। স্যার বইটা আমরা কবে নাগাদ পেতে পারি? স্যার আমাকে বলছে 6 তারিখের মধ্যে কমপ্লিট হবে, তারপরে এটা কি বলে প্রুফ রিডিং, ফোন টোন এগুলো নিয়ে পাবলিকেশন যারা আছে তারা এডিটিং এর কাজ করবে, হোপফুলি এট দ্য এন্ড অফ দ্য অক্টোবর। দ্যাটস হোয়াট হি প্রমিসড। ওকে, এবং এই বইটা পাওয়ার আগে এই বইটার উপরে আপনাদের ক্লাস নিতে থাকবে তিনি। আপনারা জানবেন না যে এটা বই, বাট বইটা যখন পাবলিকেশন দেখবেন তখন দেখবেন যে এই ক্লাস স্যার কিভাবে পড়তে হবে, কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে, এগুলা স্যার অলরেডি বইতে যেগুলো বলছে অলরেডি আমরা এগুলো প্র্যাকটিস করে ফেলছি, এরকম আপনার কাছে ফিল হবে। সো থ্যাংক ইউ ওয়ান মোর টাইম, প্লিজ টেক ইট সিরিয়াসলি, অ্যাট লিস্ট রেসপেক্ট মাই হার্ড আর্ন মানি, রাইট? আপনারা একটু চেষ্টা করেন। আমার তখনই ভালো লাগবে যখন দেখবো আপনাদের এই জায়গা থেকে ভালো ভালো স্কোর আসছে এবং আপনারা বেনিফিটেড হচ্ছেন। এবং আমরা যে ট্রাই করতেছি এইটা, আপনারা তো অনলাইনে থাকেন সবসময়, বিভিন্ন স্টুডেন্ট আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করে কোথায় প্র্যাকটিস করতেছেন, কিভাবে ইমপ্রুভ করতেছেন, তাদেরকে হ্যাসেল ফ্রি যে সার্ভিসগুলো আছে সেগুলোর কথা বলেন, শেয়ার করেন। আমরা জানি আপনারা বলেন, আরেকটু বেশি বলেন। হ্যাঁ, আপনাদের একটা কমেন্ট হয়তো 100 জন স্টুডেন্টের অ্যাটেনশন গ্রো করে, যে আইএলটিএস কোথায় করব, ফ্রিতে, অনলাইনে, বাসায় বসে। যদি শুধু আপনি একটু বলেন যে আমি হ্যাসেল ফ্রি এডুকেশন করতেছি এবং বেনিফিটেড হচ্ছি, দ্যাটস ইট। এই ছোট্ট একটা কমেন্ট, দেখবেন যে 100 জন স্টুডেন্ট আপনার কাছে এসে বলতেছে যে কিভাবে করায়, কিভাবে আমি করতে পারি। একটি ইনফরমেশন, আপনাদের একটি ইনফরমেশন একজনের লাইফ চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। ডু ইউ এগ্রি উইথ মি অর নট? সো ইফ ইউ রিয়েলি এগ্রি, প্লিজ টাইপ ইন চ্যাট বক্স এগ্রি। আপনাদের যেটা করতে হবে, আমাদেরকে একটু সাপোর্ট করতে হবে। এটা সাপোর্ট করলে যেটা হবে, আপনারা কি বলে, যেটা আপনাদের প্রাপ্য। হ্যাঁ, আমি মনে করি যে আমি আপনাদেরকে যে হেল্প করতেছি, এটা আপনার কাছ থেকে আমি বেনিফিটেড হবো সেটা আমি বিলিভ করি না। কোনোভাবে সামহাও ইউনিভার্স, গড, আল্লাহ, হোয়াটএভার এসে এটা আমার কাছে পৌঁছে দেবে। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে, কথা হবে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।